大家好，我是阿勇。大家好，我是爆米香的阿華。歡迎收看英台 Express， Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange。逐禮拜我會經一條英語新聞，和阿華翻譯。And I'll pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English。大家知影迄個日本足夠做馬桶嘛，對無？冇對。嘿，今仔日咱來看東京馬桶的消息哦。Loo with a view. Transparent public toilets installed in Tokyo parks. 洗客啊好看頭，會透光的公共便所已經安置日本東京的公園。It sounds like the worst kind of anxiety dream. 聽起來袂輸面着上害的迄款煩惱夢。A public toilet cubicle that appears to offer the promise of blessed relief. 一間公共便所，一個甲看，哪像是總算互你有通放一個輕鬆。But which on closer inspection turns out to be entirely see-through. 佮甲真足看，煞內底攏看現現啦。There are, in fact, two concerns with public toilets, especially those located in parks. 講到公共便所，尤其是公園內的迄掛，咱掛心的有兩項。First is whether or not it is clean inside. 頭一項內底敢清氣， And second is that no one is secretly waiting inside. 第二項敢有人先秘佇內底要甲你轉。Using new technology, the cubicle's glass outer walls turn opaque after the door is locked. 新科技用有着，這款便所門鎖起來，四道玻璃壁就會轉烏。And at night, they light up the parks like a beautiful lantern. 暗時佫會親像歌頂安尼點倒，互公園光瑩瑩、水當當。安尼感覺袂歹呢？台灣公共便所有時啊真垃圾的，講實在吼。若便所壁會透光，咱徛佇外口就看到內底是清氣啊垃圾，對無？我拄則咧想一個問題 ：How many words do you have in English for toilet？ toilet 足濟呢。toilet, WC, restroom, bathroom, washroom, the loo, the john, the throne, yeah, the head. 還有一寡較歹聽啦，譬如講the pisser, the shitter， 攏有啦，足濟啦。The throne， 安尼進前足像誒，迄個 Game of Thrones，Game of Thrones 才對啊。就是迄個 throne 啊，你坐佇 throne 的時陣，你就是國王啊。哦，好啦，安尼講嘛對。我拄則想咱問即句，因為我查到 loo， 其實就是便所另外一個講法，我咧想台灣話安怎甲對應，所以發覺着講字典顯來顯去，台灣話就是敢若兩個詞，毋是便所，就是洗客啊，而且即個便所佫是甲日本話照誒。是安那就是實在講，因為現代嘅便所來到台灣文化內底，到打日本時代開始啦，差不多嘛，只100當爾，所以時間也無偌久，咱台灣話袂赴變遐濟字詞出來講即個物件。所以若是咱觀眾朋友，恁兜便所甲洗客啊以外，抑閣有字典收無到嘅別個講法咧講便所哦，歡迎你來留話，甲咱分享，甲咱分享。英語 toilet 佫有一個詞我有想到，你敢有聽過即個 crapper？ 我知影電影內底因若是要講哦，打一聲海啊，因來講 Oh crap！ 啊，即個 crap 敢毋是屎嘅意思？嘿，即馬是屎嘅意思，無毋對。啊，毋過較早 crap 嘅意思其實就是講 crapper 內底物件 ，crapper 先來吼 ，crap 是後來。馬桶當發明嘅時，發明嘅人其實 crapper 就是伊個姓哦，伊叫做 Thomas Crapper 安尼。哦，發明馬桶嘅人名叫 crapper， 嘿對，啊所以馬桶就叫 crapper。哦，即馬互我想到。老家己人，伊若要出門，伊袂講我要去坐公車，袂講我要去坐客運，伊會講我要來去坐林阿婆。林阿婆對，是安那，因為林阿婆就是家己客運的創辦人。哦，這嘛是老家己人才知的。
讲到家己伫啉啊泡甲鸡肉饭以外，咱就会想到讲家己较早是咱台湾错茶的首都，所以咱就来看即条新闻，嘛是甲错茶有关系的消息。新竹检警上山埋伏，撞到山鸟鼠集团当咧偷错珍贵的木材。In the mountains outside Shindik, the district prosecutor's office ran an undercover operation and caught a group of illegal loggers red-handed. 工寮边仔有动物的骨头甲皮衫。Near the loggers' workshed, they found animal remains and furs. 佮找到嫌犯手机仔底有伊甲乌熊同齐翕的相片。In the suspect's phone, they further found selfies taken with a black bear. 即阵长乌熊佮甲乌熊拆食落腹，遮尔可恶的代志才逼出来。Which revealed the heinous crime of trapping and eating an endangered species. 目前台湾乌熊剩无600只。There are fewer than 600 Taiwan black bears remaining. 保育团体烦恼讲，咱无发现的案件恐惊是搁较济。Conservationists worry that the number of unreported cases is much greater still. 呼吁民众若看到山顶有非法的陷阱，就要紧来通报。And call on people to immediately report any illegal traps they find set in mountainous areas. 真不应该的代志啦！咱拄则听到即个皮衫我头一遍看到即个词，是毋是想讲人做一领衫，材质是皮啊，穿伫人的身躯当然伊嘛有即个意思毋过伊另外一个意思就是讲，亲像拄则乌熊接去剩骨头，剩迄领皮，迄领皮嘛是号做皮衫。安尼嘛，参照英语的 coat 嘛，无毋对。因为虽然大家知影coat 是外套，但是 coat 嘛是动物上外口的迄层毛还是皮。我伫澳洲替人买狗仔饲料的时阵，就看伊饲料罐顶有写，互你的狗仔 coat shine， 是毋是就是即个意思？coat shine 那就是要甲狗仔的 coat 较光嘛。互你狗仔的皮衫乌金，安尼意思啦。实在讲，认真比拼起来，台语甲英语实在有足侪所在真成。咱看到新闻内底讲台湾乌熊单剩无几只，我就想讲，这其实甲咱台湾话目前的处境是足相像的。伫网络观顶甲人相战，定定听人甲我呛即句讲台语这死，你讲台语要死啊，那就烦恼。全世界讲福建话、讲闽南语的人，佫几落千万，你是咧烦恼啥？迄无影的啦。我就甲因即句讲。全世界其他的国家也有遐济乌色的熊，这敢就代表咱台湾乌熊放互伊死了，无要紧，拢免救，毋是嘛？话都毋是安尼讲的。台湾乌熊甲外国的乌熊无共款，台湾的台湾话甲外国的福建话、闽南语嘛无共款。台湾话无去就是无去啊！所以咱就要同齐来拍拼，同齐来甲守护。If you enjoyed watching this episode of Indar Express. 爱会记得起赞、订阅，还有分享哦。And if you have any suggestions for news that you'd like to see us translate, 毋免细字，做你的下骹留话甲阮讲。再会。See you next time.